এই ল্যাবগুলোর মানে ক্লাসগুলোতে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমরা 5টা এক্সপেরিমেন্ট করব আমাদের সিলেবাসে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো আছে আর কি সেকেন্ড ইয়ারে উই হ্যাভ অল টুগেদার 5 এক্সপেরিমেন্টস টু ডু and for each 5 experiments we will dictate you, we will try to show you the experiment methodology virtually, and majority of the cases we will try to show you the what is termed as the lab video, particularly if the experiments are little bit the tough ones. There you will have to we will be showing you the lab videos, okay, how the experiment is really done, and we will give you the data sheet, virtual data sheet, as if you have carried out this experiment in the class, and you will be giving the virtual data sheet for that experiment, and you need to prepare a report after performing this virtual experiment. ঠিক আছে, এই রিপোর্ট একটা তৈরি করতে হবে। How to prepare the reports তার একটা গাইডলাইন আমি এখানে দিয়ে দেব। So you need to strictly follow that guideline in order to prepare the report, and যখন আমি তোমাকে বলবো সেই রিপোর্টগুলো তোমাকে আমাকে সাবমিট করতে হবে। What will be the procedure of submission etc. This all will be notified in the applied mechanics যে তোমরা যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা বানিয়েছো সেই গ্রুপে। Just before I go, যদিও এটা সন্দীপ সাহু আমাকে কনফার্ম করেছে, I hope that all 23 guys under section B3 subsection B3 are there in this group, তাই তো? হ্যাঁ স্যার আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। না দেখো, এর মধ্যে আবার অনন্যা ঘোষকে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এখনো পর্যন্ত। She is a renowned student, she never attends any class, so just give her any warning message after today's class if she fails to turn out today, that it will be dealt with very strict things. Anyway, chalo. So we'll start with the first experiment, and I will present you the PowerPoint file here for your all these things, and I will share this PowerPoint file with you as well after the class, and that sharing will be through your email, that the whole thing will be shared, and that you can use this PowerPoint file to understand the experiment and prepare your subsequent report. I hope that it is visible at your end. Is it okay? Yes, sir. আচ্ছা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি জাস্ট আমার ভিডিওটাকে এখানে অফ করে দিই, আদারওয়াইজ ইট উইল ওভারলোড দ্য হোল থিং। আচ্ছা, so this is what the determination of the mass moment of inertia and radius of gyration of a flywheel. This is our experiment number 1. This is called the title of the experiment. The first one is actually the experiment title. That means we need to find out the mass moment of inertia and the radius of gyration of a flywheel. Though this sentence is little bit incomplete in the sense that this needs to be specified that we are trying to calculate the mass moment of inertia and the subsequent radius of gyration of the flywheel about its axis of rotation, which is passing through its centroid. So in this case, the flywheel will be undergoing centroidal rotation, as you have studied in your dynamics of rigid bodies, plane dynamics, that you have a case of centroidal rotation. That means the axis of rotation coincides with the centroidal axis. That means the axis is passing through the centroid of the flywheel, and this angular thing, the whole thing will turn about that. So we need to calculate the mass moment of inertia about that centroidal axis of rotation, and if the radius of gyration also will be about the same axis. That is our title. Now the objective of this experiment, that means why we are actually going to determine the mass, going to do this experiment, is mentioned over here. That is, the objective of the whole thing is to determine the mass moment of inertia and the radius of gyration of a given flywheel. So it means that we are given a certain particular flywheel,
and we need to find out the mass moment of inertia and the radius of gyration. So before we do this experiment, let us try to quickly recap what is actually, the terms that are involved in this experiment. The first thing that we need to discuss about is the mass moment of inertia. What is meant by the mass moment of inertia of a rigid body about some axis? So this axis can be anything, because the mass moment of inertia is a mathematical term, right? It has some physical meaning, but the whole thing comes mathematically, from mathematical point of view. So it can be about any arbitrary axis. It happens to be the fact that we use this mass moment of inertia concept in our dynamics, where the whole thing needs to be evaluated with respect to the axis of rotation. But that is a separate issue. Actually, the mass moment of inertia can be calculated about any line of a rigid body. And what it talks about is that it takes care of the relative distribution of the masses that comprise that rigid body with respect to that line, about which I am going to calculate the mass moment of inertia. So suppose you are being given a rigid body and you are being given a line, an arbitrary line, and you are asked to find out the mass moment of inertia of that rigid body about that line. Essentially, it means that you are actually, calculating the radial distribution of the masses because all the masses which are comprising this rigid body, they are at different distances from this line. So that distribution of all the constituent mass particles of a rigid body actually gives rise to the measure of this mass moment of inertia about that line. Now, it gives, why we calculate the whole thing? Because it gives an idea of the geometric shape of the rigid body concerned. It means how your masses of the body can be distributed with respect to a certain line. And physically, this numerical quantity, which is a function of the geometry and the material property of the body, obviously it is a joint function. Why it is called the geometry of the body? Because you can pretty well understand if your geometry of the rigid body varies, say if it is a cylinder, or if it is a sphere, or if it is a cube, or something like that, right? Or if it is a plate, triangular or rectangular plate, then you have different geometries, and about a line, the relative distribution of the masses will be entirely different. So therefore, it is a function of the geometry of the body, and at the same time, it depends upon the material property, because mass is a material property. The mass of iron should not be equal to the mass of aluminium or mass of copper, like that. So definitely, you see, therefore, it is a material property, and it helps to provide a sort of resistance towards the rotational motion of a rigid body. This we know from our knowledge of dynamics, that why we are basically calculating this mass moment of inertia, it is relevant not in translational motion of a rigid body. Why it is not relevant in translational motion of a rigid body? It is because of the fact that in case of the translational motion, every constituent particle of the body will be moving with the same, with the same velocity. So there is hardly any change in velocity or hardly any change in momentum, linear momentum. However, if we are considering the rotation of that same rigid body about some axis, then depending upon your position of the constituent mass particle from that axis of rotation, depending upon that distance, how far it is from the axis of rotation, you see the linear velocity of that particular mass particle, which is constituting the rigid body, will change, because V is equal to omega into R. So that R is changing for the different particles as they are, variously distributed about that line.
So since there is a variation of the linear velocity, it therefore calls for that there is a variation of linear momentum. And as a result, we have a net moment of momentum of that body, and that moment of momentum basically gives me the concept of this mass moment of inertia of the body. And it ultimately, we know from our knowledge of dynamics equations of motion, that it ultimately measures or physically gives the resistance towards the change of status from the angular motion. That means if you are having two different rigid bodies with two different mass moment of inertia about some axis of rotation, then you will see that if you are trying to rotate the two bodies from the condition of state, maybe both the bodies are having same masses. Say you are having a body of A and body B, both are having same masses but of different geometries. Okay. So what you will find that in order to start these two bodies from 0 to give some angular velocity, you know that the required torque that needs to be applied onto the body will be different. Why it will be different? Because that it depends upon, although the masses of the bodies are same, suppose, but because of their differences in these geometries, their mass moment of inertia about the axis of rotation becomes variable, becomes different, and therefore you have this mass moment of inertia to be different. You know that whenever you have a ceiling fan, for example, if you try to switch on the fan, as soon as you press your switch, the fan does not pick up the maximum angular velocity. Or when you try to switch it off, it instantaneously does not come to a stop. So it takes time to build up that maximum angular velocity, and it takes time to actually come down to the condition of rest. That time is also, finite time is also required. It is because of that mass moment of inertia. The more the mass moment of inertia of the body, longer will be these two times. That means it will take much higher time to acquire the maximum angular velocity starting from the condition of rest, and it will subsequently take, other things remaining constant, if we assume, it will subsequently take the more time to come to a stop if the power is cut off from the supply. So therefore, you see the mass moment of inertia is the rotational analog of mass, which is being played by, the role being played by mass in a translational motion is that same role will be played by now the mass moment of inertia. So that's why it is called mass moment of inertia. Inertia means, here we will talk about the rotational inertia. That means the resistance towards the change of state of rotation of the body. Now this is what is actually, you know, this is a rigid body and we take a arbitrary mass particle. This is supposing an axis of rotation, and you know that this arbitrary mass particle is at a distance of r. This r represents the perpendicular distance of this mass particle from this line. And we see that how we define the mass moment of inertia of this body about this line. Now this is the definition. This is equal to integration over the entire mass r square dm, and its SI unit is in SI system is obviously kg into meter square, because mass is in kg and this is in meter, so it is kg meter square. Sometimes it is expressed in kg millimeter square also, but the actual unit is kg meter square. How we are calculating the radius of gyration, you know also how we are calculating the radius of gyration. Physically, you can see that this body, right, can be made rotationally equivalent. Suppose the entire mass of this rigid body is concentrated at a particular point, and that mass will be obviously integration over the entire mass dm,
and suppose that mass is, say, capital M. Let us suppose the entire mass of this body. Then we choose a particle, just a particle, that means a point, right, where the entire mass of this body is focused. Then its distance from the axis of rotation such that the mass moment of inertia of that single particle about this line should be equivalent to the mass moment of inertia of that entire rigid body about that same line. If I place that particle at that distance, then that particular distance is termed as the radius of gyration. So if I call the radius of gyration to be equal to k, right? Normally radius of gyration is defined by the symbol small k. So it means capital M into small k square should be equal to this I, where capital M is integration over m dm. That means the entire mass of the body. So I have here, although I have used the symbol as capital K, but it is normally the practice that we use the small letter to define the mass moment of, the radius of gyration. So in this case, we can say mk square should be equal to I, or k to be equal to root over of I by capital M. Now this is all known to us, and this radius of gyration's unit is obviously in SI system is meter, though sometimes it is expressed in millimeter. Now, before coming to the next part, let me just talk about that why we are taking the flywheel for the object of the experiment. Now, basically, therefore, we try to say what is actually meant by a flywheel. Now, the flywheel refers to a massive rotating body. It's a massive rotating body, huge mass, and normally that huge mass is distributed far away from the axis of rotation of that body. And this device that we will be getting is termed as the flywheel. So how we define therefore a flywheel? It is a massive body whose mass is normally distributed far away from its axis of rotation such that it has large amount of mass moment of inertia about that axis. Why it will be requiring large moment of inertia will come to later. But this is basically the concept. And say, for example, it is a case of a steam engine. If you go to our heat power laboratory of our department, after entering through the entrance, if you immediately look at your left hand side, you will find that there is a steam engine, horizontal steam engine like that. It is, although not the photograph from our lab, it is collected from the internet, but you will be having similar kind of installation in our heat power laboratory. If you visit the campus, go to the heat power lab, enter it, and immediately look at your left hand side, you will come across this steam engine. Now this steam engine has become nowadays obsolete, but the different parts that we use for steam engine still are in are relevant for our study of IC engine. So suppose this is the steam engine. Sometimes the steam engines are also used in case of ships, small ships, even today. So this is the steam engine, and this is this flywheel. So it is very easy to locate because it will be the the something. Its shape is something that you will not be able to miss it. So this is what is called a flywheel. This is called spoke type flywheel because it resembles the wheels of a bicycle. Correct. These are called spokes or arms of the flywheel. It looks like a big pulley. This is also can be considered as the it is actually considered to be a big pulley. So we therefore see that this is actually the case of this flywheel. Okay.
Now, and you know that still, although the above practical installation of the flywheel becomes more or less obsolete today, but nowadays even we rely on the internal combustion engine, though there is a huge pressure on the automobile industry to introduce the electrical car vehicles, but still today the IC engine installations play a major role in the automobile sector. So this is a typical diagram, or the figure of multi-cylinder. This is called multi-cylinder engine. There are 4 cylinders. We'll talk about it in our 3rd year class in dynamics of machines in detail. We are not going into detailed discussion of it, but just see, this is called the multi-cylinder, multi-cylinder, within bracket you can write it is 4-cylinder engine. It can be a diesel engine or it can be a petrol engine. And in this case, you see, this is the major thing. This is the flywheel, and on the surface of the flywheel, outer surface, you see there are gear teeth being cut. This is done for some other purpose. And it is done for starting the engine and all. We'll discuss it in detail in our dynamics of machines class. Also, you will be knowing them in detail in your IC engine classes. So I'm not going to explain why these gear teeth are there on the surface of the flywheel. So we are for the time being ignoring the geared feature of the flywheel. So for us, this is the massive rotating body, and you see the geometry is little bit different from the earlier, the rim type flywheel. Now, the question comes naturally that why the flywheels are used. Actually, the flywheels are part and parcel of any reciprocating engine. Why it is so? It is because, again, this will be a subject topic of our dynamics of machines. I will be not going into detailed discussion of it. Just the preliminary idea that I will be giving to you is the fact that because of the geometry, crank connecting rod mechanism and all, because of that inherent geometry, the torque that is available in the crankshaft, you see, this is the crankshaft. Sorry, this is the crankshaft. This is the crankshaft. And here, when the fresh charges are inducted into the cylinder, because the cylinders are not shown here, the cylinders are here on the top, and the whole thing will reciprocate within the cylinder. And when fresh charges will be inducted into the cylinder, say air fuel mixture, then that will actually explode. It will combust, and the products of combustion will force the whole thing to come down and move up. That reciprocating motion will take place, and that eventually will supply a mechanical power at the crankshaft, right? So the power will be taken from here, and the power consists of the available torque that is from there. This is called the gas torque. And if we see the variation of the available torque during the different phases of combustion, actually there are 4 thermodynamic cycles that take place within the engine. One is called suction, then it's called compression, then it is called expansion, and finally we have exhaust. So these are the 4 thermodynamic cycles that take place within the cylinder. And during these 4 thermodynamic cycle, so this is a complete cycle, means that suction, it's a package of these 4 individual cycles, individual processes. I should not say cycle, it is called process. Individual processes. One is called the suction process. Then we have the combustion process. Then we have called the expansion process, and then finally we have the exhaust process. So the entire process, 4 processes, will comprise of a thermodynamic cycle. So this is a complete thermodynamic cycle. That means from
suction to exhaust, and during that there could be the variation. And why this variation takes place? The answer lies to the inherent mechanism that we are going to use here, and that mechanism is crank connecting rod piston mechanism. Why this variation it looks like this, etc., we will discuss it in our dynamics of machines class. But we can't avoid that non-uniform supply torque at the crankshaft. However, for the IC engine, the resistance torque, because if you are supplying here, say, some gas torque, then in order to run the whole shaft at a constant speed, equal amount of torque needs to be taken out from here. Or we can say that the net energy that we will be considering here will be basically net change in energy will be basically equal to 0 here, because from cycle to cycle, when the engine starts, the angular speed at this point, that means at the beginning of the thermodynamic cycle, and angular speed at the end of the thermodynamic cycle, they must be same. So there is no net energy that is being supplied within the system during this complete cycle, because if there is some net energy, then it means that the crankshaft speed will increase, right? And if there is a net loss of energy, then the crankshaft speed will decrease from cycle to cycle. But that doesn't happen. Let us consider that steady state situation of running of the engine. Obviously, these types of angular speed variation takes place in the transition phase or in the transient phase of the engine, but we are not taking into that effect of transient operation of the engine. We are considering a steady state operation of the engine when the crankshaft is supposed to run more or less at a constant speed. So the resistance torque that this IC engine will face will be more or less same as the and it becomes independent of the crank rotation. That whatever be the crank position from the inner dead center, etc., so the resistance torque will always remain the same, or it will be approximately remaining the same. So if you see, this resistance line goes here, and this is the supply torque line goes there, and there is a loop of this supply torque with respect to the resistance torque. The resistance torque line divides this entire torque line into multiple loops. Some of the loops will be having positive area, some of them will have negative area. The physical meaning of positive and negative areas means what? Suppose if we talk about the negative area, it means that the net energy, that means the area under this loop, right, during this phase of the cycle, say this phase of the cycle, the amount of negative area indicates that your demand is more, but the supply is less. Similar thing happens in this negative area as well. But in this positive part, the reverse thing will happen. That means demand is less, but the supply is more. So whenever there is a demand supply variation, as seen here, takes place within the engine speed fluctuates naturally. So here the engine speed will continuously fall up to this point, and as soon as we cross over this, again the engine speed will accelerate, again it will fall down to the same level as it starts from here. So although there is no net change in the angular speed in the steady state operation of the engine at the beginning and at the end of the cycle, we see that within the cycle, that means inter-cycle, there is a variation in the speed, angular speed. There is no variation of the angular speed of the engine within the intra-cycle, right? But inter-cycle, there is a variation. And that variation needs to be kept within a certain tolerable value. Why? Because many times you see
these engines are actually coupled with the it is basically called a prime mover. So it basically drives another agency, and most of the cases we use this engine. আচ্ছা, একজন কি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, জাস্ট আ মোমেন্ট, 1 মিনিট। স্যার অ্যাকচুয়ালি মাই হেলথ ইজ নট ওকে। শুভঙ্কর বিশ্বাস, স্যার আমার কাল থেকে মাথা ধরে আর জ্বর স্যার, নেক্সট দিন থাকবোই, আজকের ক্লাসটা রেকর্ডিংটা দেখে নেব পরে, সরি স্যার। ওকে, হেলথ ডিটেরিওরেট করলে তো আর কিছু বলার নেই। So anyway, continuing with that, we see therefore that within the cycle, therefore there is a speed variation, and as I was telling that it is a prime mover. Majority of the cases, these engines are coupled with the alternating current generator. For example, if you look at any wedding hall, or for example, for that matter, if you look at any office installation, even in our university also, behind the VC's room in the Aurobindo Bhavan, and between the chemical engineering department, within that area, you'll see there is a big noiseless generator set is installed. This is used, suppose if the external CSC supply by some reasons cuts out, then actually essential power will be developed and it will be supplied by that noiseless generator set. It's a huge generator set. You might have observed it. So in big offices installations, you will find that these diesel generator sets are there. So many times, therefore, the engine is directly coupled to the alternating current generator. And since to generate the current, we need to run the engine more or less at a constant speed. For example, in our country, the alternating current frequency is 50 hertz, right? In America, for example, or in Australia, if you go, you will find there it is 60 hertz. But in India, the alternating current frequency is 50 hertz. And 50 hertz means that your engine needs to run at 3000 RPM. Correct? So you need to actually maintain a balance. Actually, all the time it will not be accurately running with 3000 RPM or 50 hertz. There will be a certain amount of speed variation that is tolerable by the circuit. All electrical engineering supply line, that's there, sustain this amount of tolerable variation of the speed from the mean to maximum and similarly mean to minimum. So there is a speed band, right? Omega max and omega mean, which is there, which is being tolerable by the system. If it exceeds, then the system will be cut off from the supply and from the entire thing, and there will be a massive outage of power. It happens many times in different cities, including Kolkata in past. So therefore, we find that in order to keep the speed within the tolerable limit, there should be, actually this speed variation will be there. I cannot help it. But I can control the speed variation, and that control will be taken by the flywheel. The flywheel basically acts as the energy reservoir. In the good time, that means when the demand is less but the supply is more, we call it as good time, right? When the demand is less, supply is more. That means here. In the good time, there is a angular acceleration, tendency of the shaft to accelerate itself. And while accelerating, if we keep a massive rotating body, install it on the axis on the shaft, then while accelerating, it will gain some kinetic energy, which is being given by the difference of the product half I omega square. Correct? And that gain in kinetic energy, rotational kinetic energy of the flywheel,
will be stored within it. It talk about is an energy reservoir. It stores that extra amount of energy within it. And it will supply that extra amount of energy during the bad times to the system. Bad times means when the demand is more but the supply is less. So that excess energy which is being stored within the flywheel during the good times will be supplied back to the system during the bad times. So this thing is actually being taken by this mathematical equation Ks into If into omega bar square. We will discuss it in detail in our third year class of dynamics of machines. Here this Ks indicates the coefficient of speed fluctuation. That means I have already said that there is a speed band, right? And there's this omega bar is the mean speed. So there is some maximum speed above the mean speed and minimum speed below the mean speed. So this range omega max minus omega mean divided by this omega bar, right, will be called as the coefficient of speed fluctuation, where omega bar is the mean speed approximately equal to half of omega max plus omega mean. Okay. So you can very easily see therefore that if your installation is very important, if it is a what should I say, is a precision kind of instrument, then you will find that this value of Ks will be less. That means it allows minimum departure from the mean speed of rotation of the flywheel. If the installation is not that much important or not that much precision driven equipment, for example, I use the agricultural pump to water the field and that pump is being driven by a small DG set. It may be, right? So in that case, even if there is a little bit of speed fluctuation, nothing much disastrous will happen. So I can therefore allow certain higher value of coefficient of speed fluctuation over there. But if the system that is being driven by this prime mover is a precision driven equipment, in that case your Ks value will be less. Okay. If, it indicates the mass moment of inertia of the flywheel. So this area is not under my hand. It's not under my control. Correct. It depends upon the geometry of the engine, geometry of its moving parts and all. So given this EF, which is called maximum energy fluctuation, this EF is termed maximum energy fluctuation. Given this EF, you see there will be a larger requirement of mass moment of inertia of the flywheel if your Ks becomes less. That means for a precision equipment, you see the mass moment of inertia of the flywheel will be large compared to a the not that important installation driven by the flywheel. So that is why actually the flywheel comes into our business. So that is why we are interested to know the mass moment of inertia of the flywheel. So this in short, though there is more detailed discussion which you will not be able to understand if I discuss it in a random manner like that. You have to hold your breath till you are promoted to your third year first sem, where you will be have to discuss these dynamics of machines. There you have to study all these things and you will be knowing everything in much detail over there. For us, this is the relevance of the flywheel, that why we require a flywheel and why we need to know its mass moment of inertia. So this is the background of our today's experiment. Is that clear to everyone, I hope?
If you have any question, feel free, unmute yourself, ask me. Okay. Sir, that negative area, can you explain that part, that negative area part? Negative area means what I told you. The negative area signifies, you see, at any point of time, if you consider the area under this diagram basically indicates energy, because torque multiplied Tau by d theta, like right, integration, right. like It gives you the energy. This is area under this diagram is given us the energy. And in this case, the supply is less. Only negative torque is there, or there is a small positive loop is there. So supply torque is less while your demand is high, because this is the resistance torque which is constant, more or less constant. Absolutely, it will not be constant. However, more or less, there will be not such wide fluctuation of the gas torque as it is being shown here. So more or less for us, we can take it to be constant. So in that case, you will see that your demand is more, but your supply is less. So you are getting less amount of net energy into your system, right? Since there is a net amount of lesser energy being supplied to your system, the speed which is there, because we are considering a steady state operation of the engine, so everything is running in a smooth condition, we are considering this system as a isolation. So in the beginning of the cycle, there was some speed of the engine, and during this entire feature phase of the crank rotation, where your this area loop becomes negative, for that entire consideration, you will find that, you will see over there that the engine speed will try to fall, because there is a deletion of energy from your system. Understand? Why deletion? Because supply is less and demand is more. So there is a net dearth of energy into your system. Since that before and due to that dearth in energy will be reflected in the kinetic energy difference, because you know from your work energy equation that delta T is equal to 1 U2. So therefore the net work done becomes negative here, and your delta T, that means the change in kinetic energy, will be negative. So there is a fall in speed of the engine, and in that case the reverse will happen in this phase, right? So engine speed will fluctuate, it goes up. So if you do not use any flywheel into your system, there will be a wide fluctuation, right? The speed will fall like anything, and again the speed will shoot up like anything. So there is a wide fluctuation in the speed, and that is of course not tolerable, because you are ultimately, because I said that it is called prime mover. That means its objective is to not move itself. It is used to drive some other machine. For example, electric motor is a prime mover, correct? So like that, in place of electric motor, we may use an IC engine. So that is a prime mover. Its objective is to not to drive itself. Its objective is to drive a secondary machine. বোঝা গেল কি বলতে চাইলাম? Yes sir. And sir, ওই রেজিস্ট্যান্স টর্কটা কে লাগায় ওটা? রেজিস্ট্যান্স টর্কটা হচ্ছে যে within the system there will be some resistance, না? তো যেমন ধরো যে গাড়ির চাকা একটা লেভেল রোডের উপর দিয়ে যাচ্ছে, so the friction is offering resistance, and that friction is supplying the necessary torque. ওই যে টর্কটা আমাকে ওভারকাম করতে হবে তো ফ্রিকশনটাকে ওভারকাম করবার জন্য। So that torque will be termed as the resistance torque. Actually কি হয়, সিস্টেমের মধ্যে এখানে একটা ব্রেক লাগানো থাকে, ব্রেক ডায়নামোমিটার লাগানো থাকে, যেটা একটা ওজনকে তোলে উপরের দিকে। তুমি যদি এখানে একটা ওজন ঝুলিয়ে দাও দড়ি দিয়ে, তাহলে অ্যাজ দ্য ইঞ্জিন রোটেটস, মানে আমি বলছি ল্যাবরেটরি ইনস্টলেশনে তুমি এটাকে সিমুলেট করতে পারো, that weight will be lifted, ঠিক আছে? এবং এই ওয়েটটা লিফট করাটাই হচ্ছে ওর একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, যে আমি লোডটাকে নিয়ে নিলাম, আমি একটা লোড বলতে একটা এনার্জি আমি সাপ্লাই করলাম
into the system, and I have to take that energy from the system and I use it for my purpose. Okay. Okay. So now we come to the experimental setup. তাহলে আমাদের বোঝানো হলো যে আমরা কেন flywheel ইউজ করছি and why we are calculating the mass moment of inertia of the flywheel. তো এইটা হচ্ছে আমাদের experimental setup. This photograph is taken from the laboratory of our applied mechanics department lab. So this is a massive flywheel. I'll take the front view. আমি ধরো এটাকে front view বলছি. The flywheel is mounted on a shaft, and the shaft ultimately goes to the two bearings which are mounted on the two steel beams taken from the wall, and these are called plummer bearings. ঠিক আছে, আর এখানে কি হচ্ছে, এখানে একটা ড্রপ ওয়েট দড়ি পাকিয়ে এই শ্যাফটের গায়ে পাকানো আছে। ঠিক আছে, এই দড়িটা এমন ভাবে পাকানো যে একটা turn of the string is not overlapping with the other, মানে it is like helically wound on the shaft, outer surface of the shaft. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে front view of the flywheel. This is a stepped shaft. Stepped বলা হচ্ছে তার কারণ এখানে দুই রকম ডায়ামিটার আছে। The diameter, bigger diameter, obviously to reduce the bending moment, the bigger diameter is used. And the same diameter is not used in the bearing because the bearing sizing will be then more. তাই জন্য এখানে ডায়ামিটারটাকে রিডিউস করে দেওয়া আছে, and it is where actually no stress is acting because actually the load bending moment will be higher. Bending moment will be maximum at this point, simply supported, so it act basically acting as a simply supported beam. তাই যেহেতু bending moment is maximum at the middle point, the diameter of the shaft should be larger at that section to reduce the bending stress within the shaft. আর এটা হচ্ছে একটা ওজন, বেশ ভালো রকমের একটা ওজন যেটা দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে। এটা হচ্ছে সিস্টেমটার সাইড ভিউ, দ্যাট মিনস when you take the view from left hand side or from the right hand side, তার ভিউটা দেখতে হচ্ছে এরকম। এগুলো একটা সময় আমি ল্যাবে গিয়ে ছবিগুলো তুলে রেখেছি ফর দিস ল্যাব ক্লাসেস। তুমি যে কোনো সময় যদি কেউ, if you stay nearby to the Jadavpur University and if situation permits you, go the lab, see the installation within your own eyes, can take a video, everything you can do from the permission from the concerned lab teacher. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটু ক্লোজার ভিউ। বেয়ারিংটা দেখতে দেখো, এই যে প্লামার ব্লক বেয়ারিং, তার মধ্যে দিয়ে শ্যাফটটা কিরকম করে ঢুকে গেছে। প্লামার ব্লক বেয়ারিং you are supposed to draw in your machine drawing class. I do not know whether you have drawn it or not. Let's see how the experiment is performed. আচ্ছা, প্রথম জিনিস হচ্ছে আমি এখানে একটা সিম্পলিফাইড স্কেচ ইউজ করেছি হিয়ার। It no way resembles the actual installation, but anyway, more or less represent the thing. এটা হচ্ছে end view of the shaft, this is the end view of the flywheel, নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, and this is the front view. আমি যেমন এখানে শ্যাফটটাকে একই ডায়ামিটারের ব্যবহার করেছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শ্যাফটের ডায়ামিটারটা ছোট হয়ে গেছে। এনিওয়ে, আমরা যে সেকশনে শ্যাফটের ডায়ামিটারটা আমাদের দরকার, অর্থাৎ এট দি মিডল পোরশন, সেই মিডল পোরশনে let us say its diameter is d, and we can calculate this diameter. This can be known. আর এইটা হচ্ছে ওয়েট w, the hanging weight, এটারও ওয়েট আমাদের জানা আছে। আর এই হচ্ছে দড়ি, ওই যে বললাম যে দড়িটা পাকানো আছে এমন ভাবে যাতে একটা টার্ন আরেকটা টার্নের উপরে না আসে, সো ইট ইজ লাইক দ্যাট। এটাকে একটা সার্টেন হাইট অবধি তুলে রাখা হয়েছে পুরো সিস্টেমটাকে, এই শ্যাফটটাকে হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে we can raise this falling weight, right, and we can keep it at a given height h by means of a meter scale. I can measure this height. This is the floor of the lab. এই যে এই লাইনটা, এটা হচ্ছে ল্যাবের ফ্লোর, and here these are the two persons, and standing with them they are mobile phones. The mobile phone stopwatches are there, এবং অ্যাকচুয়ালি এই কাটা দুটো এখানে হেলিয়ে দিয়েছি, কাটা দুটো শুড বি পয়েন্টিং টুয়ার্ডস 12, মানে জিরোতে কাটা দুটো থাকবে। সো অ্যাট দি বিগিনিং অফ দি এক্সপেরিমেন্ট
there are stopwatches which are corresponding to 0 mark. Now, what will happen after measuring all these heights, h, diameter, capital W, the weight of the falling weight, etc., etc., all these things are taken down, noted down, and then what happens that I simply release the system from the condition of rest. Because of the effect of gravity, because it is a larger mass and it is at a distance, say d by 2 from the center of the rotation of the shaft, the whole thing will fall down. Right? Eta porte shuru korbe. And the moment I release, both the stopwatches are pressed on. ঠিক আছে, দুটো স্টপওয়াচকেই আমি চালু করে দেব, so they will measure the time. এবারে the moment this falling weight will fall through this height and ultimately it comes and falls on this floor, দড়ি শুদ্ধ এখানে এসে ওর ফ্লোরকে টাচ করবে with minimum velocity. এটা একটা ইম্প্যাক্ট হবে, but that velocity we take it to be very very small, কুশন করে দেবে, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি, কিন্তু there is actually an impact, কারণ এটার তো একটা সার্টেন ভেলোসিটি আছে, দুম করে এটা শূন্য হয়ে যাবে, so we ignore that whole thing. Okay, আচ্ছা, তাহলে যে মোমেন্টে আমি এই ফলিং ওয়েট will come and touch the floor, সেই মোমেন্টে I will put off one stopwatch, thereby it records the time, say t1. The second stopwatch was still running, দ্বিতীয় স্টপওয়াচটাকে কিন্তু আমি বন্ধ করছি না, তাই জন্য দেখো এটাকে আমি লাল করে এঁকেছি। The moment it comes and hits this ground, this stopwatch is pressed off and records the time t1, and this is still running, so এটা কালো হয়ে আছে, অ্যাকচুয়ালি এটাকে সবুজ করে দিলে বোধহয় আরো ভালো হতো। এনিওয়ে, সো কি হচ্ছে এখানে, দড়িটা আস্তে আস্তে আলগা হয়ে খুলে আসবে শ্যাফটের থেকে at the moment it comes here, and the system will still rotate, because you know why it will still rotate, because there is the mass moment of inertia and the rotation will come to a stop. কেন? তার কারণ হচ্ছে there is some friction being offered by the bearings. এয়ারও কিছুটা ফ্রিকশন অফার করবে, but that amount of air friction is very less because the speed is not that high, সুতরাং এয়ার ফ্রিকশন ততটা বেশি হবে না, কিন্তু bearing friction moment will be substantial value, will be of substantial value. So because of that bearing friction moment, what will happen, you know, that this will take certain time to come to a total stop. তাহলে যখন এটা টোটাল স্টপ হয়ে গেল, তখন আমি এই সেকেন্ড স্টপওয়াচটাকে অফ করে দিলাম, so thereby it records the time t2. Obviously t2 is greater than t1, no doubt about it. এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, if I know this capital W, that means the weight of the falling mass, if I know the diameter of the shaft at the middle section, if I know this height h, and if I know these two times, I will be able to approximately calculate the mass moment of inertia of the flywheel. Question is how? So let us go quickly see the mechanics, or rather dynamics of the whole thing. Now essentially there are two phases. One is termed as the acceleration phase of the flywheel, another is termed as the deceleration phase of the flywheel. So in the acceleration phase of the flywheel, what happens, you see that, let us at the point, any point of time, let us draw the free body diagram of the falling weight. It falls with certain acceleration, say a. There is an equivalent sign needs to be written here, which is not written, but this needs to be written here. This is the free body diagram and this is the equivalent kinetic diagram. So the equivalent sign is missing. You need to put this equivalent sign, which is not there in none of your exam answer script. So, and you see therefore that if I write Newton's second law of motion to this falling weight, if we neglect the weight of the string, mass of the string, well, actually there will be some mass, but with respect to this capital W or this capital M, this is negligibly small. So we ignore the
mass of the string and we consider it to be inextensible. Right, so we consider it to be an ideal string. So I have mg minus f, the f being the tension that is developed in the string, is equal to m into a. So from this equation, we can say f is equal to being given by this. Now, if I come and draw the free body diagram of the flywheel, obviously this f, that is the tension in the string, will be now acting in the downward direction. The speed of the flywheel, angular speed, will rotate omega, and since it is accelerating, there is an inertia torque. Sorry, there is an equivalent kinetic torque, that is I alpha. So again, it needs to be put an equivalent sign and needs to be written that it is equal to I alpha. It is not written here because of the shortage of spaces, but you need to write all these things, draw all these things in detail in your report. And as I told you that there is a friction offered by the bearing, the total frictional moment is mf. This is the total frictional moment offered by the bearings of the system. There are two bearings, the total frictional moment is mf, not the individual frictional moment. So if I apply again Newton's second law, actually this is the Euler's equation. If we apply the Euler equation, that means take the moment of all the forces with respect to the center of rotation and write it to be equal to I alpha. This is Euler's equation, you remember, I told you in the dynamics class. So we find yes. So I therefore write that this equation is f d by 2 minus mf equal to I alpha. Okay. So this is one equation, this is another equation. However, we cannot do anything with this because we do not know what is the acceleration of the falling weight. Neither we do not know the angular acceleration of the flywheel, but we can calculate them. How? Because the weight is coming down with some acceleration. Let us assume that acceleration is constant. And if I take the time required is t1. Why we take the acceleration is constant? Because of the fact that this is constant and we neglected the mass of the pulley strings. We assume it to be inextensible. So the tension developed in the string will be constant. So as a result, I can see that the acceleration of the body, falling body, will be constant. And since the acceleration of the falling body will be constant, we will see that the angular acceleration of the flywheel also will be constant. But how that thing happens? This will happen through these two secondary equations. I can calculate this acceleration A by using this equation h is equal to half a t1 square, where t1 is the time of fall of the falling weight, right? H is the height of the fall, a is the acceleration. Since we recorded t1, I can calculate from here, because h is known, I can calculate from here how much is a. Once a is calculated, we know that the string, we assume that the string is not slipping on the surface of the earth while the whole thing is accelerating. That means at the time of the fall of your height, weight, you see, we consider that the string is not slipping on the surface of the shaft. If that be the case, then the relationship between the linear acceleration of the point on the string and the angular acceleration alpha will be related by this equation, a equal to d by 2 into alpha, because this will be the acceleration of the point of contact of the string on the surface of the shaft. And since we are assuming that the string is inextensible, every point on the string will have that acceleration. So therefore, ultimately we can write that a will be equal to d by 2 multiplied by alpha. Remember, d is the diameter of this blue portion of the shaft, or the test portion of the shaft, or the bigger diameter of the shaft in our installation, actual installation. So ultimately we see that we can calculate this f is known. So I can calculate how much is in this equation. If you come and look at this equation, I know this whole term, I know partially alpha, this is calculated. Still this I and this mf is, they are not known. And what is this I?
Let me say, what is this I? Does this I represent the entire mass moment of inertia of the flywheel alone? The answer is an emphatic no. Why? Because this I will represent the mass moment of inertia of the entire rotating system about its axis of rotation. So it means that essentially this I takes care of the mass moment of inertia of the flywheel as well as mass moment of inertia of the supporting shaft. Okay, but here this is the total mass moment of inertia of the entire rotating parts. So you have to be careful about that. So both this I and MF are not known to me. So naturally I have to have another equation so that I can break this ice. For that, we'll take the decelerating phase of the flywheel. And here we are making an assumption, very important assumption. That assumption is that considering the lower angular speed of the flywheel, because the entire angular speed is not that high, considering that, we assume that the frictional torque offered by the two bearings is almost remaining constant. So the MF that we have used in our earlier accelerating phase is the same MF I am using in the decelerating phase as well. So deceleration means your omega is still in the clockwise direction, but your alpha dash should be in the anti-clockwise direction, because then only the whole thing will decelerate. So since there are no strings here, so quite naturally, by writing Euler's equation, I can say that MF equal to I into alpha dash. So if I know MF equal to I into alpha dash, I can put it here into this equation and can write that I whole into alpha plus alpha dash is equal to F into d by 2, or I can say I is equal to F d by 2 divided by alpha plus alpha dash, where alpha, you remember, the angular acceleration of the flywheel during the accelerating phase, and alpha dash is the angular deceleration of the flywheel in the deceleration phase. So there must be a relation. Though alpha is known, alpha dash is not known. So we have to set a relationship between these two. Since everything is constant here, so if I plot the omega versus time diagram, I will find that it consists of two straight lines like this. One straight line, it shows that initially the speed is 0, and during the time t1, the entire system attains the maximum angular speed. This is the maximum angular speed. And over the entire time t2, this angular speed, maximum angular speed, comes from here to 0. And the entire variation is again a straight line because your alpha dash is constant. Why it is constant? Because we have assumed your MF to be constant. So I can use the simple equations of kinematics to write these simple things. Alpha equals omega max by T1. Alpha dash is equal to omega max divided by T2 minus T1. These are nothing but the slopes of these two lines. The angular acceleration is nothing but the slope of angular velocity versus time graph. Correct. So since these two are the straight lines, their slopes must be same. I mean to say the slopes must be constant. It's not same. Rather, it will be having some slope. This will be having some other slope. And the slopes can be calculated using these two equations. So you can therefore see from here that alpha and alpha dash are known. How they are known? If you divide these two equations, you'll see that alpha dash divided by alpha is equal to T1 by T2 minus T1. So therefore, if you know alpha, then you can calculate your alpha dash from this equation. So ultimately, I see therefore alpha and alpha dash are known. So I come back to this equation. This was already known to me in our earlier slide. It was known. And I find therefore this I, which is actually the I of the entire system.
But since I say that the mass of the shaft is less compared to the mass of the flywheel, number one. Number two, the diameter or the radial distribution of the masses of the shaft is quite less than that of the flywheel. I can therefore say that the flywheel's mass moment of inertia is much, much greater than the mass moment of inertia of the shaft about the same axis. So therefore, this I, though it represents the entire mass moment of inertia of the entire rotating system, approximately it indicates the mass moment of inertia of the flywheel. So from here, I can calculate the mass moment of inertia. From here, I can calculate the radius of gyration, provided I know the mass of the flywheel. If I know the mass of the flywheel, I can calculate the whole thing. So therefore, the experiment, we are able to calculate the mass moment of inertia of the flywheel about the axis of rotation, as also the mass moment of inertia of the radius of gyration of the flywheel about its own axis of rotation. So both the purposes of our experiments is therefore done. Okay, স্যার বলো। স্যার বলছি এই যে ডিসিলারেটিং ফেজ অফ দ্য ফ্লাইহুইলটা যেটা আছে এটার মানে এক্সাক্ট ওই মানে T1 টাইমটা অবধি তো বুঝতে পারলাম যে ওই ওয়েটটা নাম ছিল, তো ওটা ওইভাবে মানে অ্যাক্সিলারেটিং ফেজটা হচ্ছিল। ডিসিলারেটিং ফেজটা ওটা আরেকবার একটু বলবেন, মানে T2টা মানে ওটা মানে এক্স্যাক্টলি হচ্ছিল কি করে? টি2টা হচ্ছে প্রথম থেকে যে সময় আমি মেপেছি, দুটোই একই সময় স্টপওয়াচ দুটোকে অন করে দিয়েছিলাম যখন আমি ওয়েটটাকে রিলিজ করেছিলাম সিস্টেমে। তখন দুটো টাইমকেই আমি স্টপওয়াচকেই আমি চালু করে দিয়েছিলাম। একটা স্টপওয়াচকে বন্ধ করে দিয়েছি, প্রথমটা T1 যেটা, সেটাকে বন্ধ করেছি দ্য ইনস্ট্যান্ট ইট টাচেস দি গ্রাউন্ড, দ্য মাস টাচেস দি গ্রাউন্ড। আর সেকেন্ড টাইম T2টা আমরা তখনও স্টপওয়াচটাকে রান করাচ্ছিলাম টিল visibly the entire system comes to a halt. পুরো সিস্টেমটা ঘুরতে 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 যখন থেমে যাবে, তখন যে সময়টা থাকবে প্রথম থেকে যে সময়টা থাকবে, সেই সময়টাকে আমি বলছি হচ্ছে T2। ঠিক আছে? তাহলে হ্যাঁ, যখন আমরা সিস্টেমটাকে রেস্ট থেকে রিলিজ করব, তো ওই ফ্লাইহুইলের গায়ে যে ওয়েটটা আছে ওটা তো মানে দড়িটা খুলতে খুলতে এসে মাটিটা টাচ করলো, তো ওটা অলরেডি একটা যেহেতু ইনার্সিয়া একটা দিয়ে দেবে ওই ইয়েটাকে, ফ্লাইহুইলটাকে, তো ফ্লাইহুইলটা ওই ডাইরেকশনেই ঘুরতে থাকবে। রাইট, অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ, তো তারপরে ওটা মাটিতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ওটা ডিসিলারেট করবে যখন ফ্লাইহুইলটা মানে মানে ওই ওয়েটটা কি আবার একটুখানি উঠবে? মানে দড়ি তো তখন খুলে এসছে, তো এই দড়িটা, এই যে এখানে দড়িটা পুরো তখন প্যাচ শুদ্ধ পুরো খুলে পড়ে গেছে, কারণ ওর ওয়েটটা তো এখানে চলে এসছে, আর তো কেউ নেই, ও তো আর উল্টো ঘুরছে না। এটা যদি উল্টো দিকে ঘুরতো তাহলে এই ওয়েটটা উঠতো, তো একই দিকে ঘুরে যাচ্ছে, ঘোড়াটা তো আর পাল্টাচ্ছে না, তাই না? সুতরাং থেমে যাবে। ওই থেমে যাওয়ার টাইমটাকে আমি প্রথম থেকে মেজার করব T2, তাহলে সেখান থেকে আমরা বের করে নেবো জিনিসটা। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। স্যার, এই শাফট আর ফ্লাইহুইল কি রিজিডলি অ্যাটাচ থাকে? একদম রিজিডলি কিউএ দিয়ে অ্যাটাচ থাকে। এখানে এই পার্টিকুলার কেসটাতে অবশ্য তুমি যদি এর অ্যাকচুয়াল ইনস্টলেশনটা দেখো, এখানে এই অ্যাকচুয়াল ইনস্টলেশনের ছবিটা এখানে অবশ্য আমার কাছে নেই, এটা আমি তুলিনি। এই জায়গায় দেখতে পাবে এটাকে একদম ফোর্স করে, এই গরম করে তারপরে শ্রিঙ্ক ফিট করে লাগানো আছে এটা। বুঝতে পারছো? এবার নানান রকম ভাবে লাগানো যায়, তুমি কিউএ কেটে কি দিয়ে লাগাতে পারো। কিউএ অনেক সময় ইউজ করে না, তার কারণ উইকেনিং এফেক্ট অফ শ্যাফট হয় বলে। তো আবার এটাকে ওই রকম ফোর্ট মানে তুমি ওটাকে কি বলে, ওটার নাম হচ্ছে শ্রিঙ্ক ফিট। ওই তোমার গরম করে তারপরে হচ্ছে একটু ডায়ামিটারটা বড় হয়ে গেল, তারপরে ঢুকিয়ে দিলে, ঢুকিয়ে এবার পুরো হচ্ছে যে ঠান্ডা করে ডায়ামিটারটা শ্রিঙ্ক করে ভেতরে ঢুকে বসে থাকবে, এবারে পুরো জিনিসটা শ্রিঙ্ক ফিট হয়ে যাবে, এবং তুমি তখন চাইলেও তাকে আলাদা করতে পারবে না, আবার ওই গরম করে আলাদা করতে। আচ্ছা স্যার, এখানে ফ্লাইহুইলটা যেটা মানে ওই অটোমোবাইলের ফ্লাইহুইলটা তো ওরকম ছিল না যে মাসগুলো খুব দূরে আছে, মানে ওটা কি ওরকমই আছে? অটোমোবাইলের ফ্লাইহুইলও তাই, অটোমোবাইলের ইনস্টলেশনও তাই। এই যে
এই এন্টার কন্টিনিউয়াস মাস দূরে 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 রয়েছে, এর ডায়ামিটারটা অনেক বড়। হ্যাঁ, মানে আলটিমেটলি এম কে স্কোয়ার মানে ইন্টিগ্রেশন আর স্কোয়ার ডিএম ইজ কোয়াইট লার্জ। তোমাকে সেইভাবে ফ্লাইহুইলকে সাইজ করতে হবে, কত ডায়ামিটারের, এগুলো সমস্ত ডিজাইনের ব্যাপার। তুমি যখন আইসি ইঞ্জিন ডিজাইন করবে তখন তোমাকে এই সমস্ত থেকে এখান থেকে এগুলো করতে হবে। এগুলো সম্বন্ধে আমরা ডাইনামিক্স অফ মেশিনসে করবো। আমাদের ইনফ্যাক্ট একটু ডিজাইন অফ দি ফ্লাইহুইলটাও একটু পড়তে হবে, বুঝতে পেরেছো? স্যার ওখানে ওমেগা ম্যাক্স যেটা লাস্ট স্লাইডটায়, ওমেগা ম্যাক্সটা কি করে ওখানে বেরিয়েছিল? এই যে ওমেগা ম্যাক্সটা আমি বের করিনি, ওমেগা ম্যাক্স আমার বের করার কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও বের করতেই পারি আমি এখানে, কিন্তু আমি যে 81/d/2 এটাকে ভাগ করে দিলেই আমি পেয়ে যাব, কারণ আমি তো আলফা জানি না, আমি তো টি1 টি2 এগুলো সব জানি, তো আমি দুটোকে ডিভাইড করব তাহলেই হয়ে যাবে। আমার ওমেগা ম্যাক্স ক্যালকুলেট করার কোনো প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, এই ফর্মুলাটা কোথা থেকে লেখা হয়েছিল এটাই আর কি? এই দুটো না না, পাশেরটা এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওমেগা ম্যাক্স কেন? এটা তো সোজা। ওমেগা ম্যাক্স মানে কি? ওমেগা ম্যাক্স মানে হচ্ছে এটার একটা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি আছে। তাহলে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিটা কত? লিনিয়ার ভেলোসিটিটা হচ্ছে ওমেগা ম্যাক্স ইনটু দ্য ডায়ামিটার রেডিয়াস অফ দ্য শ্যাফট। হ্যাঁ, তবে ডায়ামিটার এই ভেলোসিটিটা কত? অ্যাক্সিলারেশন ইনটু টি1, এটাই হচ্ছে তোমার v। হ্যাঁ, আচ্ছা, u + at। যদিও এটা বের করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আমি ইকুয়েশন দুটোকে ডিভাইড করলেই একটা আরেকটা পেয়ে যাব, কিন্তু স্টিল ফর কমপ্লিটনেস এখানে দেখানো আছে। আচ্ছা, হয়তো তোমার টেবিলে হয়তো বেরও করতে হবে, আমি জানি না, আমাকে দেখে বলতে হবে। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা স্যার, ডিসিলারেটিং ফেজটায় যে ওই মানে যখন দড়িটা খুলে যাচ্ছে ওটা তো ঘুরতে থাকবে একটা ওমেগা নিয়ে, তো এটাই যে কাউন্টার মোমেন্টটা যেটা আই আলফা ড্যাশটা দিচ্ছি, এটা মোটামুটি আই আলফা ড্যাশ দিচ্ছি না, কিন্তু এইটাই ভুল হচ্ছে। ডায়নামিক্স এর ভীষণ কিন্তু বাজে অবস্থা কনসেপ্টে। এই পুরো গোটা জিনিসটার রেজাল্টেন্টটা হচ্ছে এটা কোনো বাইরে থেকে অ্যাপ্লাই করা এফেক্ট। এটা ইকুইভ্যালেন্ট কাইনেটিক ডায়াগ্রাম, ওটা কোনো ফিজিক্যাল ফোর্স নয়, ওটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ফোর্স গুলোর রেজাল্টেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ফোর্স মোমেন্ট যা কাজ করছে এখানে, তাদের রেজাল্টেন্ট টর্ক হচ্ছে এটা। অ্যাকচুয়ালি কি এখানে তোমার দেখাইনি, এখানে এটা দেখানো উচিত আর কি। সেটা হচ্ছে এখানে ওই বেয়ারিং রিঅ্যাকশন ফোর্স গুলো আছে, ঠিক আছে? এবারে বেয়ারিং যেহেতু অ্যাক্সিসের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, তাই এদের কোনো নেট টর্ক নেই, কারণ আমি তো ওই অ্যাক্সিসটার অ্যারাউন্ডেই তো টর্কটা নিচ্ছি। তাহলে ফোর্স গুলো যদি সেই অ্যাক্সিসের মধ্যে দিয়ে পাস করে, তাহলে অবভিয়াসলি সেইখানে তো আর কোনো টর্ক থাকবে না, তাই না তাদের? তাই তোমাদের ছোটার সময় কিন্তু এখানে বেয়ারিং রিঅ্যাকশন গুলো দেখাতে হবে। আচ্ছা, এই যে ফ্রিকশন আগের এখানেও দেখাতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার জন্যই এমএফ টা আসছে আর কি, রাইট? না না, এমএফ টা ওটার জন্য আসবে না তো। এটার জন্য এমএফ আসবে না। এমএফ আসবে কি করে? এই বেয়ারিং এর ভেতরে এমএফ তৈরি হয় সেটা আবার শিখতে গেলে তোমাকে একটু ফ্লুইড ডায়নামিক্স জানতে হবে। তার কারণ এই বেয়ারিং এর শ্যাফটের ভেতরে আর জার্নাল বলে যেটা, তার মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকে, সেখানটাতে হচ্ছে লুব্রিক্যান্ট দেওয়া থাকে। এবার ওই লুব্রিক্যান্ট গুলো কি করে, এক একটা এক এক রকম ভেলোসিটিতে মুভ করতে থাকে। যে লুব্রিক্যান্টটা ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট উইথ দি শ্যাফট, সেটা খুব জোরে ঘুরবে, মানে তার ভেলোসিটি বেশি হবে। যে লুব্রিক্যান্টটা ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দি ইনসাইড সারফেস অফ দি জার্নাল, তার ভেলোসিটিটা জিরো হয়ে যাবে। তার মানে দেয়ার ইজ এ ভেলোসিটি প্রোফাইল। এই ভেলোসিটি এটা অনেকটা স্যার এই কুয়েট ফ্লো যেটা আমরা হ্যাঁ, মানে ওই ভেলোসিটি প্রোফাইলটা একটা শিয়ার স্ট্রেস তৈরি করবে। শিয়ার স্ট্রেসের ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি হবে নিউটনের ওই ভিসকসিটির ইকুয়েশনের থেকে, টাউ ইকুয়াল টু মিউ ইনটু ডেল ইউ ডেল ওয়াই। যদি আমি ওয়ান ডাইমেনশনাল ধরে নিই এটাকে, ফ্লোটা এখানে ওয়ান ডাইমেনশনালই, কারণ খুব বেশি ক্লিয়ারেন্স নেই। তো মিউ ইনটু ডেল ইউ ডেল ওয়াই, তাহলে ওই টাওটা এই শ্যাফটের সারফেসের উপরে বেয়ারিং এর ভেতরে সমস্ত জায়গাতে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে থাকবে, যার নেট এফেক্ট হচ্ছে অ্যাবাউট দি অ্যাক্সিস অফ রোটেশন হচ্ছে এই টর্কটা। মানে তুমি যদি এখানে এর সারফেসের গা দিয়ে সমস্ত শিয়ার স্ট্রেস গুলো আঁকতে থাকো, সেই শিয়ার স্ট্রেস গুলো একটা ছোট 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 করে শিয়ার ফোর্স তৈরি করবে। তুমি খুব স্মল এরিয়ার উপরে যদি ধরো, তাহলে সেই ফোর্স গুলোর দেখো প্রত্যেকটাই থাকবে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এবং তাদের একটা নেট টর্ক থাকবে অ্যাবাউট দি অ্যাক্সিস। এই যে নেট টর্ক অফ দ্য শিয়ার ফোর্সেস, রাইট, সেইটারই রেজাল্টেন্টটা হচ্ছে এই বেয়ারিং টর্কটা, যেটা কিনা ফাংশন অফ দ্য dynamic coefficient of viscosity of the lubricant that you are using
এবং which is depending upon this angular velocity omega, ঠিক আছে? এই ওমেগাটা মানে ওমেগাটা তো ভেরিয়েবল, ওমেগা এক এক জায়গায় এক এক রকম হচ্ছে, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ওমেগাতে এটা এরকম করে ডিপেন্ড করে। কিন্তু যেহেতু এখানে এইগুলো খুব ছোট, আমরা তাই অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে নিয়েছি যে এখানে এই ফ্রিকশন টর্কটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? এটা যেহেতু এটা খুব ছোট তাই জন্য ফ্রিকশন টর্ক গুলোকে কনস্ট্যান্ট ধরা হচ্ছে। এটা নিয়ে তুমি কেন কি করে বেয়ারিং এর টর্ক তৈরি হয় সেটা তুমি মেশিন ডিজাইনের কোর্সে পড়বে, আমার মনে হয় সেটা বোধহয় তোমাদের খুব সম্ভবত একদম লাস্ট যে মেশিন ডিজাইনটা আছে সেই মেশিন ডিজাইনে ওই বেয়ারিং ডিজাইন মানে বল বেয়ারিং, তারপরে হচ্ছে তোমার হাইড্রোস্ট্যাটিক বেয়ারিং, হাইড্রোডাইনামিক, এই বেয়ারিং গুলোর নাম হচ্ছে ডাইনামিক বেয়ারিং, ঠিক আছে? এই হাইড্রোডাইনামিক বেয়ারিং এর লুব্রিকেশন কি রকম থাকে, কি বৃত্তান্ত, সমস্ত কিছু তোমাকে পড়তে হবে এর ওই আলটিমেট মেশিন ডিজাইন কোর্সে, ঠিক আছে? তাহলে মোটামুটি ভাবে তাহলে বোঝাতে পারলাম। আর যদি কারো কোশ্চেন থাকে ফিল ফ্রি টু আনমিউট ইয়োরসেলফ, যদি না থাকে আমরা চট করে এবার দেখে নিই কি করতে হবে। এইটা হচ্ছে আমি আবার বলছি, হ্যাঁ বলো স্যার। যে আমাদের যে লাস্টে বেরোলো ফ্লাইহুইলের পুরো ইনার্সিয়াটা বেরোলো না ফ্লাইহুইলের চ্যাপ্টারটা বেরোলো? সবটা মিলিয়ে পেলাম। এবারে আমি কি বললাম যে শ্যাফট আর ফ্লাইহুইলের মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার মধ্যে তফাৎ আছে, কারণ শ্যাফট হচ্ছে অফ স্মলার ডায়ামিটার আর অফ স্মলার মাস কম্পেয়ার্ড টু দি লার্জার ডায়ামিটার অফ দি ফ্লাইহুইল অ্যান্ড দি লার্জার মাস অফ দি ফ্লাইহুইল। তার ফলে তুমি যদি কম্পেয়ার করো দেখবে এর মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া শ্যাফটের চাইতে অনেক বেশি। সেই জন্য যদিও সামটা রিপ্রেজেন্ট করবে টোটাল, কিন্তু সেই সামের মেজরিটি থাকবে হচ্ছে ফ্লাইহুইলের, ঠিক আছে? মানে ধরো 237 এর সাথে তুমি 2 যোগ করলে তাহলে কত হবে? 239, which is approximately equal to 237, like that। তাই আমরা আমাদের ক্ষেত্রে, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং তো আর অঙ্ক নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে অঙ্ককে সিম্পলিফাই করে আমার কাজে লাগানোর ব্যাপার। তাই আমি এখানে যেটা বলবো যে এটাই জন্য দেখো এখানে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট চিহ্ন ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি আমি। দিস ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু দি ফ্লাইহুইল মাস মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। মানে আমি এটা একদম অ্যাকিউরেট মাস মুভমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কিন্তু বার করতে পারছি না বিকজ অফ মাই সেটআপ, কিন্তু ফেয়ারলি অ্যাকিউরেট, মানে আমার ভুলের লেভেল কিন্তু কম, ঠিক আছে? মানে আমরা তো আর একেবারে ম্যাথমেটিশিয়ান নয় যে আমরা একদম মিলিয়ে ডটে ডটে ডেসিমেল প্লেসে 4 ঘর পর্যন্ত আমি মিলিয়ে দেব। নো, ইঞ্জিনিয়ার্স নেভার ডু দ্যাট প্রিসিশন ম্যাথমেটিক্স। দে আর হ্যাপি উইথ দি অ্যাপ্রক্সিমেট ইকুয়েশনস, অ্যাপ্রক্সিমেট রেজাল্টস, তার দিয়েই তাদের সমস্ত কিছু হয়ে যায়। সো দেয়ার ইজ এ বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন এ ইঞ্জিনিয়ার, বিটুইন অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড এ ম্যাথমেটিশিয়ান, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে তাহলে আমরা যদি দেখি যে আমাদের রিপোর্ট কি কি, এই স্লাইডটা আমি শেয়ার করে দেবো তোমাদের, ডোন্ট ওয়ারি। আমাদের রিপোর্ট গুলো কি কি থাকতে হবে এই পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্টে। সমস্ত রিপোর্ট কিন্তু হাতে লিখতে হবে, কোনো মানে কম্পিউটার টাইপ, আমার স্পেশাল পারমিশন ছাড়া কেউ কম্পিউটারে টাইপ করবে না, সবটাই হাতে লিখবে। এবং একটা টাইটেল পেজ দেবে, যেরকম অনেকে পরীক্ষার খাতায় দিয়েছো, অনেকেই দেয়নি, আবার 1-2 জন দেয়নি দেখলাম, কিন্তু একটা টাইটেল পেজ দিতে হয় একটা, মানে ওখানে আর কিছু লেখা থাকবে না, খালি কি লেখা থাকবে, এই যে নাম, অবজেক্টিভ অফ দি এক্সপেরিমেন্ট, মানে নেম অফ দি এক্সপেরিমেন্ট, শোয়িং নেম এন্ড অবজেক্টিভ অফ দি এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে? তারপরে এটা মাথায় লেখা একদম টপে হচ্ছে নেম অফ দি এক্সপেরিমেন্ট, তার একটু গ্যাপ দিয়ে অবজেক্টিভ অফ দি এক্সপেরিমেন্ট, তারপরে আরেকটু নিচে তোমার নাম, তোমার কমপ্লিট ক্লাসের রোল নাম্বার, তোমার সেকশন, তোমার ইয়ার, মানে তুমি সেকেন্ড ইয়ার না থার্ড ইয়ার সেটা, আর তোমার ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, এটা গেল টাইটেল পেজ। তারপরে থাকবে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, কাকে ফ্লাইহুইল বলে। এগুলো কিন্তু সব যে তুমি আমার কাছ থেকে উত্তর পাবে তা কিন্তু নয়, মানে তোমাকে পড়াশোনা করবার আমি সময় দিচ্ছি। তুমি যে কোনো বই, ইন্টারনেটের যে কোনো সাইট, হাবি যাবি যা তোমার রিসার্চ করবার দরকার, যেখান থেকে যা তুমি পাওয়ার দরকার সেটা তুমি নেবে, বুঝবে, বুঝে লিখবে, না বুঝে টুকে দেবে না কিন্তু, ঠিক আছে? তাহলে কাকে ফ্লাইহুইল বলে, মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ডেফিনেশন কি, রেডিয়াস অফ জাইরেশন কাকে বলে সেটা একটা ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে লেখা। তার মধ্যে নেক্সট ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে এটা একটা পয়েন্ট হয়ে গেল
নেক্সট হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল অফ নেক্সট পয়েন্ট, এই যে বুলেট গুলো হচ্ছে এক একটা পয়েন্ট, তাহলে তুমি এটাকে 1 দিতে পারো, তারপর এটাকে 2, এটাকে 3, 4 এরকম করে তুমি লিখতে পারো। নেক্সট হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ফ্লাইহুইল অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশনস, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে কমপ্লিট থিওরি অফ দি এক্সপেরিমেন্ট এক্সপ্লেইনড উইথ নিট স্কেচেস। স্কেচেস মাস্ট অ্যাকম্পানি দি টাইটেল অফ দি স্কেচ, মানে স্কেচটার কি রিপ্রেজেন্ট করছে। যেমন আমি কিছু কোনো টাইটেল কিন্তু ব্যবহার করিনি, কিন্তু তোমাকে টাইটেল ব্যবহার করতে হবে। এবং একটা সহজ প্রশ্ন লোকে জিজ্ঞাসা করে, স্যার পেন্সিলে লিখবো না পেনে লিখবো? সেরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, খালি যেন লেখাগুলো স্কেচগুলো যেন একটু নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়, ঠিক আছে। মানে হাবিজাবি করে লিখে দিলাম এরকম নয়। যেমন এই যে পার্টিকুলার ছেলেটা শুভঙ্কর বিশ্বাস, এর হাতের লেখা কিন্তু জঘন্য, মানে এই জঘন্য হাতের লেখার জন্য কিন্তু নম্বর কম চলে যাবে, বুঝতে পারছো? তা হাতের লেখা কিন্তু ঠিক করতে হবে। ও একদম 800 ছেড়ে দিয়েছে ওর খাতায়, মানে ওর খাতা দেখতে গিয়ে আমার চোখের চশমাকে 50 বার অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে। তো ওরকম হাতের লেখা করলে হবে না। এর হাতের লেখা আমার মনে আছে, এবার সেই ক্লাস টেস্ট থেকে দেখছি আমি। এরকম আরো আছে এক আধজন, সুন্দর করে একটু সময় নিয়ে লিখবে, হুড়োহুড়ি করে, মানে কালকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে, আমি আগের দিন রাত্রিবেলা 12টায় রিপোর্ট লিখতে বসলাম, সেটা যদি করো তাহলে মরবে। হ্যাঁ, টেক ইউর টাইম, এক এক দিন এক একটা পেজ লেখো, কোনো কিছু যায় আসে না, বাট ডু ইট নিট অ্যান্ড ক্লিন ওয়ে। এটা কিন্তু হ্যাঁ রিপ্রেজেন্টেশনের উপরে কিন্তু অনেক নম্বর আছে, আমি বলে দিলাম কিন্তু। হ্যাঁ, মানে এগুলো আগে থেকেই বলে দিচ্ছি তোমাদের, যাতে তোমার গ্রেড ভালো হয়। তোমার ভালো গ্রেড হবে সবসময়, আমি এটা চাই। এমন কিছু করো না যে আমি তোমাকে বাধ্য হলাম গ্রেড খারাপ দিতে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্যাম্পল ক্যালকুলেশন। এটার মানে কি, এখানে কিছু তোমাকে ডেটা আমি দিয়ে দেব, সেই ডেটার থেকে যে কোনো একটা ডেটা, দেখো এই যে এনি ওয়ান বোল্ড করে লেখা আছে, যে কোনো একটা ডেটা তুলে তার কমপ্লিট ক্যালকুলেশন কি কি তুমি করতে হয়েছে তোমাকে, সেটা পুরোটা তোমাকে করে দেখাতে হবে। সেটা যে কোনো একটা ডেটা নিয়ে, ঠিক আছে, মানে একটা T1 T2 পেয়ার নিয়ে সেটা করতে হবে। তারপরে রিমার্কস বা কনক্লুশন, তুমি যা লিখতে চাও। তুমি যদি মনে করো যে এক্সপেরিমেন্টটাকে তুমি হচ্ছে যে তুমি কি কি ড্রব্যাক আছে তুমি সেগুলো হাইলাইট করলে, ঠিক আছে, সেগুলো কি করে ইমপ্রুভ করা যায় তার সম্বন্ধে 2 লাইন লিখলে, এরকম। তা রিমার্কস বা কনক্লুশন তোমার ব্যাপার, কিভাবে তুমি কি করবে বুঝে। আর প্রত্যেকটা পেজ যেন তোমার ফুল নাম আর রোল নাম্বার লেখা থাকে, মানে এমন কোন পেজ এলো আমার কাছে যেখানে তোমার নাম আর রোল নাম্বার লেখা নেই, সেটা যেন না হয়। এগুলো তো সাধারণ জিনিস আর কি। আচ্ছা, এবার আমি তোমাকে দেখাবো, এটা হচ্ছে আমাদের মেইন স্লাইড, শেষ হয়ে গেল এখানে। আচ্ছা, এরপরে আমি যেটা দেখাবো তোমাদের সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ড, সেটা হচ্ছে এগুলো সব দিয়ে দেবো আমি, কোনো চিন্তার কিছু কারণ নেই, ইউ উইল অল গেট ইট, কিন্তু যেরকম করে দেওয়া থাকবে সেরকম করে তোমাকে করতে হবে। আচ্ছা, আমি এটাকে একটু রিডিউস করি, এটা বেশি হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার এটা তোমার ডেটা শিট। এই যে অবজারভেশন, এই দেখো এখানে সমস্ত ডেটাগুলো দেওয়া আছে। মাস অফ দ্য ফ্লাইহুইল কত কেজি, মাস অফ দ্য ফলিং ওয়েট কত কেজি, শ্যাফটের ডায়ামিটার কত মিটার, সমস্ত দেওয়া আছে। এগুলো মানে অ্যাকচুয়াল ডেটা শিট থেকে কপি করা। অবজারভেশনস মানে তুমি সে অফলাইনেই এক্সপেরিমেন্ট করো অনলাইনেই করো, তোমাকে এই ডেটা দিয়েই করতে হবে। আচ্ছা, এইটা খালি ভ্যারি করবে, এটা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো যে কি কি, মানে অবজারভেশন হচ্ছে এইটাকে বলে হচ্ছে অবজারভেশন টেবিল, মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে তুমি কোন কোন ডেটা অবজার্ভ করেছো। যেমন কত হাইট, তোমাকে একাধিক হাইটে তোমাকে এই এক্সপেরিমেন্টটা রান করতে হবে যাতে তুমি একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু পাও, এবং সেই পার্টিকুলার হাইটে স্টপওয়াচ T1 T2 রেকর্ডিং কত। তার মানে কি, ওই যে আমি স্যাম্পল ক্যালকুলেশন বললাম, সাপোজ ধরা যাক আমি এখানে 3টে হাইট নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করেছি, h ইকুয়াল টু h1, h ইকুয়াল টু h2, h ইকুয়াল টু h3। তার মধ্যে তুমি যে কোনো একটাকে বেছে নেবে। এবার সবাই যদি একই বাঁচে তাহলে কিন্তু আবার ওই বললাম, তখন আবার একই টাইপের হয়ে গেল, নম্বর কাটা চলে গেল। কেউ কেউ তো অবভিয়াসলি 23 জনের ক্লাসে সবাই তো আর 23টা ডেটা তাহলে দিতে হয়,
সেটা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রথম একটু ভাগ ভাগ করে করা আর কি। H1, H2, H3 একটা যে কোনো ডেটা নিয়ে করবে, যে কোনো একটা ডেটার মানে স্যাম্পল ক্যালকুলেশনটা দেখাবে তোমাকে। অ্যাকচুয়াল ডেটা শিট ফিল আপ করতে হবে প্রত্যেকটার জন্য, কিন্তু স্যাম্পল ক্যালকুলেশন একটা যে কোনো ফিগার নিয়ে করবে। এইটা হচ্ছে রেজাল্ট। এটা দুটো টেবিল আছে, তাহলে এটা হচ্ছে অবজারভেশন টেবিল, এইটা হচ্ছে রেজাল্টের টেবিল। এই যে দেখো সবকটা ক্যালকুলেশনকে এখানে ভেঙে ভেঙে দেখানো আছে। ওই যে ওমেগা ম্যাক্স এরা ক্যালকুলেট করেছে আলাদা করে, যদিও প্রয়োজন ছিল না, করেছেন এনারা। তো আমার যা লেখা আছে ডেটা শিটে আমি সেটাই লিখেছি। সুতরাং ওই যে তিনটে কি চারটে হাইটের জন্য তুমি এক্সপেরিমেন্ট করলে তার করেসপন্ডিং ফিগার গুলো এখানে তোমাকে বসিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে ওই আবার একই গল্প, এখানে আবার একটা টেবিল যেখানে ফাইনাল ক্যালকুলেশনে মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কত, ইউনিট গুলো খেয়াল রাখবে, ইউনিটে তোমাকে বের করতে হবে, আর রেডিয়াস অফ জাইরেশন কত সেটা বের করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে ওই রিপোর্টের এই জিনিসটাই লেখা আছে এখানে, তাহলে আমি এইটাই তোমাদেরকে শেয়ার করব আলাদা। আচ্ছা, এটা একটা জিনিস যেটা তোমাদের দিচ্ছি আমি। আরেকটা জিনিস যেটা দেব সেটা হচ্ছে ডেটা। ডেটা হচ্ছে এই যে ফ্লাইহুইলের ডেটা, দেখা যাচ্ছে না? একটু বড় করে দিই। দেখা যাচ্ছে মোটামুটি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বড়। তোমরা ডেটাগুলো একটু লিখেও নিতে পারো চট করে, বা আমি কি এটা দিয়ে দেবো? সেটা দিলে সুবিধা হবে। হ্যাঁ স্যার, দিয়ে হ্যাঁ দিন। স্যার দিলেই ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা শেয়ার করে দেখো। যে ওই আমি যে ডেটাগুলো ব্যবহার করেছিলাম 140, 12.8, এগুলো সব এখান থেকেই নাও। তাহলে হয়ে গেল, এটা দিলেই তোমার সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট তুমি তাহলে ঘপা ঘপ করে ফেলতে পারছো। আচ্ছা, এইবার স্যার একটা ডাউট ছিল স্যার, এই আগের ওই ফাইলটা একটু খুলবেন না? এটা না, আগেরটা, এই যেখানে টেবিল গুলো দেখালেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে তো আমরা টেবিল, প্রথম টেবিলে তো তিনখানা ধরুন ভ্যালু লিখলাম, হ্যাঁ, আর কিন্তু স্যাম্পল ক্যালকুলেশন যে কোনো একটা নিয়ে গেলাম, তো বাকি টেবিল গুলোতে তো আমাদের অন্যগুলোরও ভ্যালু বসাতে হবে। হ্যাঁ, টেবিল সব, ওইটাই তো বললাম, টেবিল গুলো সবার করতে হবে। না মানে এখানে মানে এই স্যার, এইখানে তো আমি স্যাম্পল ক্যালকুলেশনের ভ্যালু গুলো বসাবো এই সেকেন্ড টেবিলে, এই টেবিলটাতে। আমার কথাটা বোঝো। ধরো আমি হাইট H1, T1, T2 এই একটা ডেটা ম্যাট্রিক্স পেয়েছি, ঠিক আছে, একটা অবজারভেশন নাম্বার 1 এর জন্য। তাহলে আমি সেই অবজারভেশন 1 এর জন্য আমি এইগুলো সব ফিল আপ করে ফেললাম, এখানেও সব ফিল আপ করে ফেললাম, ঠিক আছে? অবজারভেশন 2 আবার আরেকটা ম্যাট্রিক্স পেয়েছি, সেটা আমি এখানটাতে বসিয়ে দিলাম, এখানে বসিয়ে দিলাম। অবজারভেশন 3 একই জিনিস করলাম, হয়ে গেল, আর কিছু করার দরকার নেই। স্যাম্পল ক্যালকুলেশনে এবারে তুমি তো এটা অঙ্কগুলো করেছো, পরপর স্টেপগুলো কি কি করেছো সেটা একটা একটা করে তোমাকে যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স তুলে তার ডিটেলটা তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, মানে রাফে আমরা তিনটেই করে রেখেছি, কিন্তু রিপোর্টে তোলার সময় যে কোনো একটা। রাফে তুমি তিনটেই করে রেখেছো, রিপোর্টে একটাকে তুমি প্রেজেন্ট করবে। স্যার, এই অবজারভেশন টেবিলটা কি মানে প্রিন্ট আউট করে পেস্ট করতে হবে না খাতে লিখলেই হবে? এটা তুমি হাতে, যে বললাম তোমাকে হাতে রেডি করে দিতে হবে। এটা একটা পিডিএফ ফাইল আমি তোমাকে দেব, এটা এই পিডিএফ ফাইলটা তুমি এখান থেকে হাতে তৈরি করবে। আচ্ছা স্যার। স্যার, এই এক্সপেরিমেন্টের যত অ্যাজাম্পশন ওটা কোন সেকশনের আন্ডারে লিখবো? তুমি যেটা যেখানে তোমার সুটেবল, এই ইন্ট্রোডাকশন বা যেখানে তোমার ওই মেথড অফ এক্সপেরিমেন্ট বা প্রিন্সিপাল অফ এক্সপেরিমেন্টস বলা আছে সেখানটায় লিখবে। আচ্ছা, আর স্যার এই টাইটেল পেজটা কি আমরা ওই জেইউর ল্যাব পেজ ফরম্যাটটা ইউজ করতে পারি? তোমার কেউ নাও দিতে পারলে, আবার ধরো যে পুরুলিয়াতে বসে আছে সে তো আর জেইউর ল্যাব শিট পাবে না, যে পাবে সে দেবে, যে না পাবে তার জন্য এক্সট্রা কিছু মানে কারো খারাপ নম্বর হয়ে যাবে সেটার জন্য তা নয়, কিন্তু টাইটেল পেজটা মাস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, না মানে আসলে টাইটেল পেজটা জেইউরটা ইউজ করলে আর হ্যান্ড রিটেন হতো না, ওটা তখন ওই মানে কম্পিউটারে করে নিত টাইটেল পেজ। আচ্ছা, টাইটেল পেজ সেটা তুমি দিতে পারো, সেটা যদি থাকে সেটা তুমি দিতে পারো, নো প্রবলেম, ঠিক আছে সেটা দিতে পারো, কিন্তু মেইন রিপোর্টটা যেন হাতে লেখা। হ্যাঁ, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে তিনটে অবজারভেশনই থাকবে। হ্যাঁ, তিনটে অবজারভেশন। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি যা ফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টে যা করি তাই দিয়েছি এখানে।
নতুন কিছু আলাদা করে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার হ্যাঁ, আরো কিছু যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি, যে কোনো প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে, কোনো অসুবিধা নেই, 1000 বার জিজ্ঞাসা করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, আমি যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি একটু তোমাকে হচ্ছে এই মুভিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। শোনা যাচ্ছে আওয়াজটা? Radius of gyration. এটা দেখো। So I will explain the experimental setup first, and then I will explain the experimental procedure. So first let us see which one is the flywheel. So this is the flywheel. Okay. So as explained in the theoretical class, this flywheel is a heavy cylindrical body. It's a heavy cylindrical body. Okay. So it has got a heavy mass. Okay. And not only we need to have high amount of mass, but also, you know, in order to serve its purpose, it should have high mass moment of inertia. High mass moment of inertia. Okay. So this type of flywheel, you know, these flywheels are used in reciprocating machines to reduce the fluctuation of speed. So definitely, this flywheel, while in rotation, it tends to reduce the fluctuation of speed. Okay. So that is why when you find out we design this flywheel, we need to have high mass moment of inertia about the axis of rotation. So here this flywheel will rotate about this axis of this shaft. This is the shaft. So we need to find out the mass moment of inertia of this flywheel about this axis of the shaft or about its own axis. Okay, axis of rotation. Now look into this flywheel carefully. This outer thick portion, this is called rim of the flywheel, and most of the mass is distributed around this at this rim portion, and this rim is at the highest distance from the axis of rotation. And this middle portion, you know, this thickness is very, very small, and also it is not contributing to significantly to the area of mass. এটা কিন্তু আরেকটা অ্যাসাম্পশন, ঠিক আছে? এই যে আর্মের মধ্যে এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে হচ্ছে ফ্লাইহুইলের, মানে এইটা তো রিম আর মানে এইগুলো না থাকলেও চলতো, কিন্তু তাহলে তো তুমি ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারবে না। তাই এই যে ভেতরে যে পোর্শন গুলো এখানে গর্তগাত্তা কাটা আছে, এগুলো হচ্ছে তোমার ব্যালেন্সিং এর জন্য। সেগুলো কি কি ব্যাপার, ব্যালেন্সিং কাকে বলে, ওগুলো আবার ওই ডাইনামিক্স অফ মেশিনস এর ক্লাসে তোলা থাকবে। কিন্তু এইটা না থাকলেও চলতো, কিন্তু যেহেতু ফিজিক্যালি এরকম সম্ভব নয় তাই এটা দেওয়া হয়েছে, এবং আমরা কিন্তু এটার ওই যেরকম স্যার বললেন যে কোনো এটার এফেক্ট ধরবো না, আমরা ধরবো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিম টাইপের ডিজাইন। এক্সপেরিমেন্টটা মাথায় থাক, যখন আমরা আবার সেই ডাইনামিক্স অফ মেশিনসে সে রিম টাইপের ডিজাইন অফ ফ্লাইহুইল করব, আমি আবার বলবো যে এই এক্সপেরিমেন্টটা মনে করো, তো তখন আমরা দেখবো যে এখানে এই রিমটাকে কি করে ডিজাইন করতে হয়। যেমন এই রিমটাকে তুমি যদি সেকশন আঁকো, দেখবে এই রিমটা দেখতে হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার, এটার একটা উইডথ আছে আর একটা ডেপথ আছে। ডেপথটা হচ্ছে এইটুকু, না দরকার নেই। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ডেপথ। সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে রাখি, আমার মাঝে মাঝে না আমি কিন্তু আউট হয়ে যাই ক্লাসের থেকে, মানে কোনো টেকনিক্যাল কারণে। যদি সেরকম হয় আমাকে সরাসরি ফোন করবে, ওই তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আছে কিন্তু সন্দীপ সাহু ও যেহেতু সিআর ওকে বললাম, হ্যাঁ সবসময় আমাকে জানিয়ে দেবে, নাহলে কিন্তু আমি টের পাবো না যে আমি বেরিয়ে গেছি কি বেরিয়ে যাইনি। আচ্ছা দেখো, moment of inertia. Okay, so why this rim is important? It should have a heavy mass around the rim, because this more the mass is distributed away from the axis of rotation, more will be the mass moment of inertia, because you know the expression integration r square dm. So that is why this rim is heavy in order to have high mass moment of inertia. Now this flywheel is mounted on the shaft through this portion. This is called hub of the shaft. Okay. Now the hub of this flywheel. Okay. Now when this shaft rotates, there should not be any slippage of this flywheel over the shaft. Same motion should be transferred to the flywheel. So this flywheel is rigidly connected to the shaft through a key. So you can see there's a key slot. Through this key, this flywheel is rigidly mounted to the shaft. Okay. And you can see there are slots in this middle portion of this flywheel. The first thing is
this it will reduce the mass, because putting mass in this middle portion will not significantly increase its mass moment of inertia. And also for handling purpose also we need to have this type of slots. Okay. Now regarding this shaft, its diameter is given, it is 2 inches, 50.8 millimeters. So this shaft, and how this shaft is supported, because we need to rotate this shaft flywheel system. So this shaft is supported on 2 sets of bearings. There is 1 set of ball bearing here, and there will be another set of ball bearing here, another set of ball bearing here. Now, how these ball bearings are mounted? These ball bearings are mounted on these blocks. So this is called Palmer block. This is called Palmer block. Okay, this Palmer block is housing the outer race of the ball bearing. Okay. So here also another set of Palmer block is there. So it is housing the outer race of the ball bearing. Okay. And this Palmer block, it is supported on this, you can see this is a beam. What is the section? Is I section beam. In strength of materials, you must have studied I section beam. You solved so many problems. So this is a picture of I section beam. And if you look into its support, then you will find there is a cantilever beam. This beam, it is fixed at this wall and free. No other supports on this cantilever beam. So this cantilever beam, basically this weight of the flywheel, it is coming through the shaft, through this bearing, through this Palmer block, to this cantilever beam, and then it is transferred to the wall. Okay, it is transferred to the wall. So this is all about this experimental setup. So the mass of the flywheel, it is given in the data sheet. This mass of the flywheel is 140 kg. Okay, mass of the flywheel is 140 kg. Okay. So this is all about this experimental setup. Now I will explain the experimental procedure. Okay. So what we will do, this is a wire. Okay, this is connected. Actually, there is no wire connected to this shaft. So we have connected or wound this wire around the shaft. This wire, it is connected. This is wound around this shaft, and you can see on the other end of this wire, we have this mass. So this mass is the falling mass. This mass is the falling mass. Okay. So what we do, we raise the mass up to a predefined height. By winding this wire around the shaft, and then this mass or weight, it is allowed to fall on the floor to some predefined height. Okay. Now see, now this weight is hanging. It is hanging from the shaft through this wire. So I can feel here this wire must have some tension developed. Okay, must have some tension developed. Now see here. This tension, it is acting around the surface of this shaft. So what will happen? This tension, the moment we release this, now I am holding this system together so that it doesn't rotate. The moment I release, what will happen? This force or tension in the wire, it will provide a torque. What will be the amount of torque? This force into radius of the shaft. So while calculating that torque, we neglect the radius of the wire because that is small compared to the radius of the shaft. So once we release it, that force or wire tension will give a torque on the shaft, and it will start rotating. Okay, and the mass will fall. The mass will fall on the ground. Now, with this arrangement of this wire, this tension in the wire is acting in this direction. So what will happen? With this arrangement, when we release this weight, this will rotate in the clockwise direction. Okay. Now what happens here? The moment we release this weight from a predefined height, we'll arrange 2 stopwatches. The moment it is released, we start 2 stopwatches simultaneously. Okay. Now the weight is falling. The moment the weight hits the ground, what will happen? We stop one of the stopwatches and note down the reading. That is T1. Okay. The other stopwatch is still running. Now, from 0 to T1, what happens? This torque is providing a driving force or driving torque, or this wire tension is providing a driving torque on the shaft flywheel system. Okay. So that is the acceleration phase of this system, rotating system, acceleration phase. Now, while this flywheel is in acceleration phase,
you know, still there are some retarding effect through this bearing, the frictional retardation that is acting. Okay, so from 0 to T1, there are two types of torques acting: the driving torque through this wire tension on the flywheel through the shaft, and the retarding torque through the frictional resistance across the bearing. Okay, and the net effect is the acceleration of this system, and that continues up to T1. The moment it hits the ground, the falling weight hits the ground, we stop one of the stopwatches. But what happens? This flywheel, just when it hits the ground, it reaches the maximum speed. It reaches the maximum speed. So we assume the acceleration of the flywheel from 0 to T1 is constant. It is constant, and it reaches maximum speed when the falling weight hits the ground. The moment it hits the ground, you know, this flywheel, it starts retarding because there is no more driving torque. Because the wear tension then becomes 0. The moment wear tension becomes 0, the driving torque becomes 0. So the only torque that is acting on that system is now the retarding torque due to friction across the bearing. So reaching the maximum speed, then it starts retarding, its velocity decreases, starts decreasing. Okay, and it moves and it comes slowly, it comes to a stop. The moment this flywheel comes to a stop, what we do? We stop the second stopwatch and we note down the reading, that is T2. Okay, so this phase from T1 to T2, that is the retarding phase, retardation phase. Okay, during that phase there is retardation of this flywheel due to this frictional resistance across the bearing. Okay, so with this values, this predefined height and these two times T1 and T2, we can follow certain kinematic and kinetic calculations to find out the mass moment of inertia of this flywheel. And then mass moment of inertia, if you know the mass of the flywheel, we can find out its radius of gyration. Okay, so now the experiment is actually being carried out. ঠিক আছে? Yes, sir. now the phase T1 to T2, that is the constant T2. এটা আর আমি দেখাচ্ছি না, কারণ এটা তোমরা অলরেডি আমি এক্সপ্লেইন করে দিয়েছি। আমি অ্যাকচুয়ালি চলে যাই যেখানে একটা রান করা হয়েছে। ধরো আগে 20 অনেকক্ষণ রেকর্ডিং হলো, তারপরে সাউন্ড রেকর্ডিং হয়নি, আওয়াজ না দিতে দেখো দাদা ঠিক আছে একটু নামবে হবে না একটু নামবে বুঝতে পারি হাই দেখছি 20 আমি স্টার্ট বলবো, তোমরা দুটো স্টপওয়াচ একই সঙ্গে স্টার্ট করবে। রেডি তো? রেডি স্টার্ট। 4.34 দেখো ডেসিলারেশন চলছে। চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছেন? এই খুলে গেল। আমাকে দেবে বলবো। Yes, sir. যাক, তবু তো হলো আর কি, ধরা করলো তো, নাহলে অনেক পরে দিয়ে ধরা করতো। দেখো কতক্ষণ ধরে ঘুরছে, তার মানে কি এর হাই মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া রয়েছে আর ফ্রিকশন টর্কটা তত বেশি নয়, বেয়ারিং টর্ক যে ফ্রিকশন সেটা অত বেশি নয়। এখন লার্জ মাস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া থাকার কারণে এর থামতেও সময় নিচ্ছে, একটু থেমে থেমে ঘুরছে, কিন্তু আসলে থেমে থেমে ঘুরছে না, মানে ছবিটা ভিডিওটা এসছে এরকম থেমে থেমে। 1 মিনিট প্রায় 1 মিনিট 15 সেকেন্ড 16 সেকেন্ড হয়ে গেছে। বাবা 1.5 মিনিটের ওপর, 2 মিনিটের কাছাকাছি চলে যাবে মনে হচ্ছে।
T1টা তো 4 সেকেন্ড ছিল, 4.34। 4.34 এ 4.34 যাই হোক, আমাদের ক্যালকুলেশন কিন্তু আমাদের ডেটাতে যেটা দেবো সেটার উপরে করবে, এটার উপরে করো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। দেখো প্রায় 2 মিনিটের কাছাকাছি চলে গেল। 2 মিনিট ক্রস করে যাবে। হয়ে গেল একটা সেট। ঠিক আছে এবারে বাকি সেটটা দেখো। একই জিনিস ওটা চলবে, তাই আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। ঠিক আছে। ওই আবার হয়ে গেল, এই ঘুরছে। এবার হচ্ছে 3 নম্বরটা করছে। স্যার ওই ফ্লাইহুইলের গায়ে যে হোল টাইপের রয়েছে ওইটা কি? পুরো ব্যালেন্সিং এর, ওই ব্যালেন্সিং কি এগুলো আমরা পরে করব। আচ্ছা এই আগে রেকমেন্ডেড দেখবেন তো আগে দুটোটা কি বলবেন 4.5 এ ওটা হয় 5.5 ওটা 5.5 এ হবে। ঠিক স্যার একটু একটু এরকম হবে। ঠিক এই এটা মিলাবে আমি তো আরেকবার ভুল বলছি এটা তো হয় না। হ্যাঁ স্যার ভুল বলেনি, হয়তো তাড়াতাড়ি আগে স্টপ করে ফেলেছি। 1 সেকেন্ডের রিসপেক্ট তো তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। হ্যাঁ যাই হোক, ওই একই জিনিস চলছে, আমি এটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিলাম। এরকম করেই তোমার জিনিসটা থাকবে। আমার ধারণা ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দি প্রসিডিওর। ঠিক আছে, যত বেশি হাইট নিচ্ছে তত, হ্যাঁ যত বেশি হাইট দেখো তত বেশি এই পরের সময়টা তত বেশি আসছে। তাহলে আমি এখানে ভিডিওটা দেখানো বন্ধ করি। এখানে যেরকম এই রিডিং গুলো আছে, আমি তোমাকে তোমার যা রিডিং, তোমাদের যা রিডিং আসবে সেই রিডিং আমি তোমাদেরকে দেব। ঠিক আছে, তো এইরকম করে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট হবে। আজকের ক্লাসের পরে তুমি হচ্ছে যে এই যে জিনিসগুলো সেগুলো তুমি পাবে, সেগুলো যা যা মেটেরিয়াল তোমাকে দেওয়ার কথা সেই সব মেটেরিয়াল তোমাকে আমি পাঠিয়ে দেব। তো সেখান থেকে তুমি জিনিসটা দেখে নেবে। তাহলে আজকে দেখছি তাও মানে আমায় বাদ দিয়ে, মানে আমি যেহেতু